So happy morning to one and all present here. No, the response is not good. You are very much happy because I'll tell you the reason. Why are you very much happy today? Because the maths class is postponed. Am I right? So a very big thanks to you, sir, because by organizing such programs, the classes are being cut. Okay, very good. Maths class and followed by language classes. Am I right? So both the classes you can enjoy, but let me finish it off. But everything in a disciplined way. This program today is a very important program in your busy schedule. So it is actually a counseling program. So nowadays you need that. It is a need of the hour. Counseling is actually the need of the hour. At this age, you call this age to be as adolescent age between 10 and 19. Age between 10 and 19, you call this period as an adolescent period. So in this period, you have lots of distractions. If I ask you, you may tell me many things, many distractions. You don't concentrate in your studies very properly, very many defaults, no respect at all. You don't have any respect with your parents, your teachers, lots of problems. So the only thing which, how can you overcome all these problems in this adolescent age is the program today. Very many distractions, very many problems, very many challenges in this adolescent period. How are you going to overcome all these problems? How are you going to face all these challenges is actually the today's program. So you have to understand what is the importance of this today's program. That is what I'm telling you. It is not a fun. You are not coming for any fun here. So we have called a chief guest for this, and she is going to present you about this topic. The topic is already there on the stage. You may see that self-esteem in the adolescent period. Self-esteem in the adolescent period. It means that self-esteem. It means believing in yourself. It is not believing in the others. You have to believe in yourself first. You cannot keep on complaining about the others. First, what you have within yourself, you have to believe in that. You have to believe that I am the best. You have to believe that I can do this, I can do that. Self-confidence, which is very, very important. I may used to come to a class, which I might have spoke to you very many times about self-confidence, which is very, very important. Scoring mark alone will not give you anything. Improving only in your academics will not give you anything. Both academics and as well as your discipline. First the discipline and then the academics, both are very important in your career. So you have to keep up this, but that is what we have arranged a program which is going to be very much useful for you. You have lots of distractions as I have told you already. You may list out many things. The one distraction which you have in common, what is it? Anybody? The one distraction which is very common, 80% or 90% of students will experience this problem in common. What is it? Very good. Mobile phones. Since you are using it, you are telling me very loudly. Mobile phones. Mobile phones, which is making you go away from your parents, go away from your friends. Values have gone, morality has gone, everything has gone. It is because of only that mobile phones. You go home, throw all your bags, take that mobile phone and do whatever you want. You don't want your parents to watch you. You don't want your parents to monitor you. You do whatever you want. The respect towards your parents has totally gone. Even some students are not even talking to your parents for very many number of days or years, even years. It is because the reason is only your mobile phones. Okay? You totally disrespect your parents in all the ways. They are doing everything for you. It is all because you don't know, you don't understand the importance of your life. Okay? So we are forced to do all these things. I can give you a small example also. Even some 1 week back,
a student of 11th standard, I suppose, from another school, not from this school. Her parents got the mobile phone from her. They didn't give her the mobile phone. She was using uh, consistently, daily, for more number of time. For a more number of times, she was using the mobile phone. So her mother got the mobile phone from her. And what did she do? You know what did she do? Actually, it has come as a video also in YouTube. She immediately went to the third floor and immediately she started climbing from there. She started jumping from there. And immediately the rescue team came there, the policeman came there, and they just saved her. So mobile phones are becoming now the worst and the worst. Both good and bad are there. Mobile phones, both good and bad are there. But you go to the extreme end. You don't respect teachers. Even the teachers are put into shame by using these mobile phones, especially by social medias like Instagram. Of course, even here, very many students are there in Instagram. Yes? Fine, you're very bold to tell me yes, sir. Okay, very good. Very many are there. You don't understand the danger of using that Instagram. At this age, you don't need of that. At this age, the very big responsibility is you have to study well, you have to be responsible, you have to be good in your character. This is very, very important. I often used to tell a line, எண்ணம் போல் வாழ்க்கை. I often used to tell this line when I go to my class, which is very important. When your thoughts are good, your actions are good. But how many times I keep telling this, you don't get into your minds. You never get into your brains. Actions, it is because of the thoughts. When your thoughts are not good, your actions will also not be good. Keep up your thoughts. Always believe that I am possible. Always have some good thoughts so that you will respect everybody. Teachers, parents, friends, God, everybody. Since your thoughts are not good, everything is happening. So, the chief guest who has come here, her name is Reverend Sister Violet Clementia. Her name is Reverend Sister, she's a nun, Reverend Sister Violet Clementia, and she has completed her PhD. She has completed a doctorate in counseling of psychology. She has completed her doctorate in psychology in Philippines. She has completed there, and she has come here to conduct this program. It may take you some 1 hour. So even you can take it in the afternoon also, sir. It will be very much happy of even you can go for afternoon also. No, it is not only the morning session. So it may take 1 hour or 1.5 hours. So I want you all to put all your ears to her. No talking among yourselves. So this is a program which is going to be very much useful for you in this adolescent age. To make your career the best career, you have only 1 more year to go out of Amlorpom. Yes? The last final year. Many of you might be studying for very many number of years from LKG to 12th standard. Very many might have joined in 9th standard, 8th, 7th, like that. So 1 more year, the last year, were the final year students of Amlorpom. So the next year you're going to see the outside world, which is a very bigger world. Now you are just like a fish tank, very many fishes of same class, fishes of different kind of the same class. You're going to go out, it is not a fish tank, it is an ocean. You're going to see very many people who are good, bad. How do you face all these people? How are you going to face all these challenges in the society? So everything will be discussed by her. I'm very much grateful to welcome her. I wholeheartedly welcome her for this program. I welcome her with the shawl. So.
So I hand over the stage to her. So I want you all to please listen to her very sincerely, please. So good morning. God is good all the time. You should say all the time. When I say God is good, you'd say, yeah, God is good all the time. Very good, you picked up. Yeah? I thought you will say all the time again. But rather you said God is good. Very good. Once again, God is good all the time. God is good and all the time. Very good. So how are you all? Okay, it's happy to see you. No, it's very big group. Yeah, am I audible at the same time? Can you able to see me? Those people at the back? Do you want me to come at the back? Yes? To introduce myself? Or you will sleep? Yes? Okay, so all 12th standard. Yes? You came with a lot of fear? Huh? Enjoying coming back to your school? No, ma'am. I asked you enjoying coming back to your school. Yeah? Yes, no? Okay. So the topic is, I think more boys than the girls. Usually it happens more girls and boys than the boys. It's different in Amlar poem. Yeah, more boys than the girls. Yes? Okay then. Say, what is the topic? What is the topic? I think I need to give same pinch. No? You and me are white. Except your teachers. Yes? Okay, we'll give you same pinch. Can you lift up your hand, give me same pinch? Okay, great. What is the topic today? What is adolescent period? Adolescent period. What is adolescent period? Teenage. The age between 10 to 9. 13 to 19 is called adolescence, or otherwise it is called teenage. Why we call teenage is a special? Yeah. Come on. What is teenage? Age. Why this? Yeah, come on. Why we call teenage is a special age? Because we grow at that time. Correct? Yes, of course. Grow how? We will become matured in Very mind. good. We grow in maturity. We grow in maturity. Yes? Okay, what else? What else? You can pass the mic to somebody else. What else? Give to me, I'll give. Get back to me. What else? What is happening? Yes? Don't know. You don't know what is happening in you? That means you are not aware of yourself. You are not aware of yourself. Yes? So, the girls grow in bigger. Yeah? You become a full woman. Same time, boys also grow into a man. Yeah, you get a man personality. So far, your parents may be treating you before 10 years, or 11 years, parents may be treating you as a small boy. Now you started having your mustache. Yes? Yes or no? And you show yourself that you are a man to the society. So at this stage, lot of changes takes place, both physically, mentally, psychologically, and emotionally. Yes or no? Yeah? So what they are actually saying is, this is something crucial stage
You need to carry yourself properly. If you are not able to carry yourself properly at this age, you will lose lot of things in your life. You will lose lot of things in your life. So therefore, this is something very special we need to pay attention. Lot of confusion come in. So far, mom is treating you as a girl child. But now she's expecting a lot from you. Yes or no? Yeah? And you get confused. What is happening? This mom is so far so good. Now what happened to her? Yeah? Something abnormally happened to her. Huh? Otherwise you call her, Mama, you come to hospital, we'll check. Yeah, I'll take you to the doctor. Because you are not behaving with me the same way as you behaved with me before. Yeah? And we also have lot of physical changes. So far we don't bother about our physical structure or performance. But now you started to spend more time in front of what? Yeah, you told me the answer. Yeah? You spend lot of time in front of the mirror for what? To look for, am I looking good? Am I looking beautiful? Am I looking presentable? Yes? Am I looking like Ajit? Yeah? Or Trisha? Yes or no? If you are not able to look yourself as you think, what happens? What happens? You feel embarrassed. Yes? You try to correct that and try to correct this. What happens here? Your self-esteem is in a big question mark. Am I presentable to others? Again, when I come to school, in my academics, when I don't present myself properly, usually this age, your academic performance drops down. Yes or no? Happened or not? Like, can you put your hands up, those who say that after reaching teenage, my academic performance came down? Yes? It is because of the confusion. It is because of the... Yes. Yeah. Very many. I could see very many hands going up. Yes? Okay, fine. Look at me. Don't look at the back. Yes? So therefore, lot of changes takes place here during the adolescent period. Our self-esteem is shaken. Our self-esteem is shaken. What is self-esteem actually? Our willpower. Self-confidence. Self-confident. What is self-esteem? What is self-esteem, boys? Huh? Evaluating ourselves. Evaluating yourself. What is self-esteem? Let me see who is going to give the correct answer. I'll give you one chocolate. What is self-esteem? At least in Tamil. Yes? Come on. Tannambikai. What else? Suya Mariyade. Very good. Clap for her. Enough. So self-esteem is self-respect. Suya Mariyadai. How much do I value myself? How much do I value myself? Do I feel worth of myself? Which is very, very important. Because many a times we don't worth ourselves, we don't respect ourselves, therefore we don't accept the consequences of it is we forget to or we fail to accept the other person as well. When I don't accept myself, I cannot accept the other person. Will you able to? Will you able to do? You cannot. Here the person who is not able to accept oneself will not accept others. That is why you see in your class when teachers say or in your even among your classmates, you criticize each other, you make fun of each other, you do a lot, right?
Yes, waiting for the time. When somebody says something, immediately you criticize, you put him down. You make a big laugh. Because why? There is no self-respect here, therefore I don't respect the other person. So that is why lot of bullying happening in the schools, colleges. Next you are moving to college life, you will see lot of bullying. First year's bullying, third year's bullying, the first years. Have you heard of that? Who other people do that? Those people who don't have self-respect. Not seniors. Yes? Those people don't have self-respect. So here self-esteem is something very, very important you need to gain at this age so that you can run through your life with full of confidence. You can run through your life with a full of confidence. You need not to bother about others, what others would think. When you dress up in the morning, so a lot of things comes in your mind, right? Yes or no? Do I look good? You turn this side, you try to correct your pants, correct your hair, correct your face, correct your spectacles. Yes or no? You do or not? And you have grown up now, your pants are up now. What do? You try to pull it down so that it comes down because it looks ugly. What others will think of me? Is that feeling is more or not compared to before? Yes or no? You started to have this kind of feeling more at this stage. So once you feel content of yourself, you don't bother about anybody. Somebody will certify me, or someone will accept me, someone will appreciate me. Don't look for all those things. You don't look for this side. People are very angry at me. They are very quiet because sister is only that side. Yeah, she's not at all coming to our side. Yes? Yeah? Okay. Because the boys are naughty, that's why I know girls will behave properly. Okay. Come on. So, that is why this age, again, teenage, you have another special feeling. What it is? What feeling it is? What feeling it is? What feeling, special feeling you have, which you did not have so far? Huh? Tell the answer to me, not among yourself. No, come on, listen. You need to help me because this is a very big crowd. Yes? I am very poor that I am alone. Understood? So therefore you people should help me. Yeah? It is not an easy job standing here and talking, addressing the big crowd. If you need something from me, you need to cooperate. I know this may be the first time you are coming together as a 12th standard, sitting in one group, right? So you are excited. Yeah, some may be thinking I missed to sit next to her or next to him. Yes, ma'am. Huh? Come on. You laugh and then come back to me. Okay? You laugh, giggle and come back to me. Yes? Okay. There is some special feeling you get at this stage. What feeling it is? Huh? Come on, tell me. Don't have feeling? What is that? Let me see who is going to tell. Who is brave enough? Huh? I only... Attraction. Very good. Clap for him. So you get the kind of attraction towards the whom? Opposite sex or even same sex. Or even same sex. You never admire, no, like if a girl is so pretty, you also admire, right? Yes or no? See, come on, tell me how many have love for Vijay? Oh my God.
Put down, put down, put down. Even boys. That is called attraction. Doesn't mean attraction supposed to be only between boys and girls. Attraction is you like the person. Here in this age, you get a kind of attraction. The attraction becomes infatuation. Yes? What is attraction? You love to see. You like the person. Infatuation is you wanted to see the person again and again. That is called infatuation. So here, why I'm telling how this is connected with self-esteem is, when you don't respect yourself, you give yourself to somebody to validate you. You give yourself to somebody to validate you. Let me say how. When you don't worth yourself, when you don't accept yourself, what you do is, you always look for somebody who will actually appreciate your personality. Hey, you look good today. Only then you feel happy. Not when you are standing in front of the mirror, you don't feel happy because you are not valuing yourself. You are not valuing yourself. Therefore, you always look for somebody who will value you. Who will value you. That is how the attraction starts at this age. If one person keeps on coming and telling you, hey, you look so beautiful, your nose is very nice, very sharp. What happens to you? What happens to you? You want to listen it again and again. You want to listen that again and again. So therefore, you start liking that particular person. Therefore, you start liking that particular person. That is how. This is what? Infatuation. And at this age, you started to believe this is my life. So far, nobody has told my nose is so beautiful. And today, he or she said, so he or she is my life partner. You started to think. Yeah? Yes or no? Yeah. At least some are saying yes. Yes? No, ma'am. So I just wanted to clarify, this is something you get the validation from others. When your self-esteem is low. When your self-esteem is low, you try to get always the validation from others. People are keep praising you, you are actually flying. One day somebody criticizes, boosh, you go down. Yeah? Finished. Yeah? The whole day is finished. Maybe your teachers always praising you, appreciating you. One day she corrected you, finished. Maybe today onwards this particular teacher doesn't like me. What happens? Again you are giving yourself to validate you. Who other people will do? People with the low self-esteem. People with the low self-esteem always look for others to validate. That is why in your 10th standard, 12th standard, 11th standard, when your grades are going down, what happens? Because somebody will scold me, or somebody will feel that I am not a properly performing academic student, so therefore I am good for nothing. What do? You don't eat, you fast, you become sad, you don't talk to others. What else? You do self-harm, you beat yourself. Finally, some people will go for even suicide because you don't worth. You feel only the mark is my worth. You don't value yourself. Imagine if a person value themselves, will they go for that kind of attitude? Today I got 50 mark. Okay, fine. Tomorrow onwards I'm going to work hard and going to get 60 mark. I have my ability, I have my capacity. So we need to think that way. So therefore, stop living for others.
Stop looking for validation from others. Start to live for yourself. Start to live for yourself. You get my point? Okay. So is it ready, sir? The PowerPoint, it's not? Okay. So I actually prepared PowerPoint for you so that it is easy for you. We should have a good self-esteem. Each one should have a good self-esteem. Yeah? Studying in Amalavarpam. Your school name, what is your school name? Amalavarpam, right? Okay. Studying in Amalavarpam school. What do you feel? Do you feel sad? Poor thing, I only got Amalavarpam school in Pondicherry. What do you feel? Proud, ma'am. Proud. Proud, right? Because I will get back to you. Those who say no, why you made that noise to him? You don't feel proud? You don't feel proud of your school? Yes? Actually, I felt proud standing here. I feel proud standing here. Yeah? So God has given you opportunity to study such a prestigious institution, which is actually standing out in Pondicherry. Yes or no? You know that or not? You know Amalorpam is one of the best school in Pondicherry. Yeah? So is that gives you some kind of pride? Yes? So what is that actually? What is that actually? What is that actually? That contributes to your self-esteem. That actually contributes to your self-esteem. Yeah? So therefore, you need to thank your parents. You need to thank your teachers, your institutions. Yeah? For getting this kind of opportunity to study this kind of prestigious. So the institution itself is actually when you don't value. When someone said, I feel proud, there are a lot of criticism, lot of love behind. Why you don't feel that gratitude in your heart and mind? You are studying in such a, because you don't value yourself. Those people who laughed, what it means? You don't value yourself, therefore whatever comes in your life, you don't value. I'm telling you seriously. When you don't value things which you need to value, that means what? You did not value yourself. Only those people will have kind of laugh and giggling. Now you know, all people who laughed, we know that you people did not value yourself. You people did not value yourself. You get my point? Yes? You always take your environment so cheap, because when you don't value yourself, in your life, you will not value anything. So, it is very, very important. You need to value yourself. So, why we need to study self-esteem? If you don't have self-esteem, scientific studies been done, a lot of scientific studies been done. They say that it will affect your mental health. A person who has a low self-esteem, he doesn't have self-esteem, what will happen? Will they be happy? For anything, everything, what happens? They become very sad and fragile. They become very fragile because they are not able to accept. So slowly what happens? It will affect their mental health. So a lot of people suffer with stress, anxiety, depression. Because of what? Because of lack of self-esteem. Because of the lack of self-esteem. So the scientists have divided self-esteem, psychologists, into two categories. One is high self-esteem, another is low self-esteem. One is high self-esteem, another is low self-esteem. What is high self-esteem?
Okay, what is high self-esteem? You know what is high self-esteem, right? Because your principal has told me strictly speak only in English. Otherwise, she will find me, it seems. Yeah? Your principal told that I should speak only in English. Yeah, because our campus, we are metric, so therefore our students will only understand English. That's why I'm speaking in English. Yes, sir? Huh? ஓகே இன் பிட்வீன் நான் இடையில உனக்கு புரியலன்னா சொல்லு சரியா புரியலன்னா சொல்லுங்க நான் தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஓகே நவ் யுவர் செல்ஃப் எஸ்டீம் இஸ் கோயிங் ஹை when I speak in Tamil your self esteem is high now yeah okay so there are two types of self esteem one is high self esteem another is low self esteem what is high self esteem overconfident okay what else high self esteem is overconfident what else huh? what else ma more attitude what else what else more excitement what else more expectation huh? active so that means you mean to say high self esteem is negative person huh? overcome everything very good high self esteem person can able to overcome everything yeah believing okay come on hope they have lot of hope very good what else now all good answers are coming your teachers are telling you huh? Huh? okay what else what else being honest yes being humble self-esteemed people will be more humble you would have given some way here so that I would have walked anyway no need now don't distract yourself yeah okay so high self-esteem is a person who is balanced a person with a balanced mind so now all that what you said hope courage yeah being very optimistic take everything in a positive way yeah and they worth themselves more yes what about people with a low self esteem what about people with a low self esteem huh? fear they fear what else what else They won't feel happy. they are not happy they look always dull and sad what else They don't feel confidence on them. exactly they won't feel confident in them people with a low self esteem they fear for criticism they fear for criticism if what others will think of me always they have that kind of attitude when you go and stand in now I'm asking giving the mic what happens to you without mic you are saying something when I bring the mic to you you are hesitant why if I say what others will think of me is my answer is correct will my classmates laugh at me yes so what is this people with a low self esteem think that way that is why even when you take less mark in your academic performance some people commit suicide some will go for self harming why because what others think of me you know your capacity yes or no you know your capacity how much you studied but you always think what my parent will think of me if I get a low grade so therefore I shouldn't be here cut chuck finish my life who will do all this person with low self esteem
person with a low self-esteem. Yeah? So, I was actually talking about all these things so far. What is self-esteem? Self-esteem important. Why? எதற்காக self-esteem important சொல்றோம் அப்படின்றத பத்தி I will explain. I also will say you types of self-esteem. Just now I spoke about, that is low and high self-esteem. Yes? And then effects of self-esteem. When you have high self-esteem, what are the effects you have? When you have low self-esteem, what are the effects you have in your life? And the ways to improve your self-esteem. Okay, here, what is self-esteem? I have given 3 different meaning there for self-esteem. Self-esteem refers to the way you think, the way you see and think about yourself. Self-esteem is nothing about but the way you see and think about yourself. What you actually, we have lot of understanding or ideas about the next person who is sitting next to you or in your class. But when I ask you, who are you? You will not able to answer. Why? Why? Because we have been trained like that. Always look others, not looking at ourselves. Have you ever thought of the way I think, the way I see myself? Have you ever done that in your life? But if I ask immediately, what is Mageshwari? You will say all her history. But then when I ask you, tell about your history, you will be hesitating or you are ignorant about yourself. This is what happening in our life. Most of the time, we focus on others. In a way, we fail to focus on ourselves. In a way, that is why when somebody answering, you will look at the who is that and you make a past comments. But if I give the mic to you, then you know the pain. You know the pain, how it is. When somebody says the answer, you will make all the noise and you will stop him even saying what he wanted to, trying to say. அவன் சொல்றத கூட நான் செஞ்சிருவேன், நீ கெடுத்துருவேன். ஆனா என்ன செய்ய மாட்டேன், நான் மைக்கு கொடுத்தனாக்கா அப்ப தெரியும் உனக்கு என்ன வலி அதுன்னு சொல்லிட்டு. மைக்கு பிடிச்சு பேசுனா எவ்வளவு வலின்னு அப்ப தெரியும். அது வரலையும் எவனாவது ஒருத்தன் எந்திரிச்சு பதில் சொன்னானா என்ன பண்ணுவா? ஜீனியஸ்ரா பதில் சொல்றாரா, சொல்றீங்களா? வருதா கமெண்ட்ஸ்? சிரிக்கிறியா? யா? Okay. How you see? When you see yourself, do you feel happy? Yes? Yes. What do you think about yourself? Do you think that I am a capable person? I am a efficient? Do you think all that when you think about yourself? The second definition is how much you feel you are worth. I already told you. Self-esteem is how much you feel you are worth. That is why so many நிறைய பேர் என்ன செஞ்சிடுறாங்க இன்னைக்கு, ஏதாவது ஒரு சின்ன ஃபெயிலியர்னா commit suicide or threaten the parents. நீ எனக்கு இதை வாங்கி கொடுக்கலன்னா நானே செத்து போயிடுவேன், இல்லைன்னா சாப்பிட மாட்டேன். செய்யறமா இல்லையா? Yeah? Immediately? I will come to that. All are excited now. Love failure, sister. நிறைய லவ் ஃபெயிலியர் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஏரியாவில் மட்டும். So please not teachers who are sitting here, 11th year boys, கொஞ்சம் கேர் எடுத்துக்கோங்க. Come on, get back to me. The third one is how much you feel other person will value you. How much I feel the other person will, அதுதான் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லையா, you look for somebody to validate.
ஒரு பையன் வந்து என்கிட்ட சொன்னான், பொண்ணுங்களை பார்த்தாலே எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு. பொண்ணுங்களை பார்த்தாலே எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்குன்னு சொன்னான். அப்ப நான் கேட்டேன், என்ன ஆகுது, என்ன ஆகுது பொண்ணுங்களை பார்த்தா உனக்கு அப்படின்னு கேட்டேன். I will not say, if you are making noise, I am not going to say the joke. I mean the story. I will stop here. You want to listen the story? Okay. So he said, when I look at the girls, I am getting disturbed. I asked him, what happens when you look at the girls? He said, அந்த பொண்ணு என்னை திரும்பி பார்த்தாக்கா எனக்கு ஹாப்பியா இருக்கு. அந்த பொண்ணு என்னை திரும்பி பார்த்தா எனக்கு ஹாப்பியா இருக்கு. அந்த பொண்ணு திரும்பி பார்க்கலனா the whole day I am disturbed. What it is? What it is? Is it attraction? என்னது? அந்த பொண்ணுகிட்ட போய் என்ன வேல்யூ பண்ணுன்னு சொல்றான். பொண்ணு திரும்பி பார்த்தா சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா என்ன அர்த்தம்? பொண்ணு என்ன பார்த்துருச்சு, என்ன வேல்யூ பண்ணிடுச்சு. பொண்ணு பார்க்கலன்னும் போது அன்னைக்கு ஃபுல்லா நான் டிஸ்டர்ப் ஆகுறேன். ஏன்? பொண்ணு என்ன வேல்யூ பண்ணல. Therefore, why you are giving yourself to a girl to value you? Why you are giving yourself? Because you don't worth yourself. Same with the girls as well. I'm not, because I gave the example, only boys have this kind of attitude, even girls have this kind of attitude. Especially when you are suffering with the low self-esteem. I always look for somebody to validate you. Somebody has to admire me. Somebody has to say that I am worth person. Only then I feel I am existing in this world. Otherwise, you feel that you are no more. You are nowhere. Yes? So therefore, when you have a self-esteem, you should feel the worth. How much I worth myself. How much you feel other person value you. Another thing is big thing today is in this one present situation. Parents enna value பண்ணல. Parents will like only my younger sister. Parents likes only my elder brother. Yes or no? இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது அது. எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது? இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபேமிலில. When parents are busy with their own issues. Are you with me? Are you with me? Yes? People at the back? Very much. I think people at the back are very good than the people in front. Good. So what happens? Parents did not mind me. Teachers did not mind me. So you always look for how much other person value me, accordingly you function. If today your teacher calls you, come on, Anand, come here today, you come with me. Then what happens to you? You feel so good. Yes or no? So excited because the teacher validated me. Because he called me, the other person is so sad. Why? He called Anand, not me. So the whole day is gone. Your whole day is gone. That means this particular teacher is not validating me. Yes? Poor teacher, she has to concentrate. If students are like this, 800, 900, what he or she will do? She or he cannot concentrate on each one, right? Maybe she called one person, immediately what happens? The teacher only liked that person. So therefore, what do you do? Always look for somebody. What others will think of me? What others has in their mind about myself? Do this person validate me or that person validate me? How the other person actually describe me? Very handsome, very beautiful. Only then I feel at ease. Otherwise, I go into depression and stress. Yes? Okay. So far, are you okay? Any clarification? It's not moving. Okay. So look here. What happens? What do you see there? What
What is there? A cat is looking in the mirror, but it assumes itself as a lion. Happening or not with you? How? How? Yes, sister. How? How? You also sometimes have a false perception about yourself. You don't believe in your real self. Maybe you go and look in the mirror. I am like this. I am like a Vijay. So you started to act like a Vijay. Or some people who is attracted towards to your mind. It may be your father, it may be your mother, or it may be your teacher. You start to live like them. But in reality, who you are? You are a cat, but you think you are a lion. Yes? So what they are trying to say is, respect your real self. Respect your real self. Of course, நம்ம உலகத்தில் வாழும்பொழுது நிறைய பேரை பார்க்கும்பொழுது எப்படி இருக்கும்? அவங்கள மாதிரி நம்ம ஆயிடணும், அவங்கள மாதிரி நம்ம இருக்கணும், அவங்கள மாதிரி நம்ம நடக்கணும், அவங்கள மாதிரி நம்ம பேசணும். நம்ம அவங்கள மாற முடியுமா? என்ன செய்யலாம்? You need to try. Work hard and bring your own potential, own self out. Not Vijay or Trisha or Rajinikanth or Ajit. You should bring your own self. You should excel on your feet. Don't stand in the shoe of others and think that because I am wearing the shoe of Vijay and Ajit, therefore I am Vijay or Ajit or Trisha. Even the shoe is them, but my real face is different. So today lot of children are spoiled because of this false perception. நல்ல கலர்ஃபுல்லா இருக்கும், உள்ள ஏதாவது இருக்கா? ஏர் மட்டும் தான் இருக்கும் இல்லையா? doesn't have any content. Yes? Okay. Why self-esteem is important? Can anyone read? Self-esteem is important because it can affect your mental health, your behavior, your decisions, your friendships, your success, your academic performance, and your life. Okay, good. Clap for her. Enough. So self-esteem will affect, it is very, very important because it affects your what? Mental health, your behavior. When you have high self-esteem, you behave, you walk on your feet. When you have low self-esteem, what happens? You are always sad, you are doubting, you are crying, you become lazy. So therefore it affects your behavior. Self-esteem is also important because it can affect your decisions. It will affect your decision. How? When you have a low self-esteem, when you feel you are not worth, what happens? You take a wrong decision. Fail in the class, commit suicide. Decision. Because I am not able to accept myself. I am not able to accept myself. Take a wrong decision. Teacher is asking you, come and present in front of the class. I know that I am not able to present, so therefore bunk the class. Decision making. I don't feel worth of myself. என்ன நான் மதிக்கல, நான் அழகா இருக்கிறேன், என்னோட ஸ்ட்ரக்சரை, என்னோட பர்சனாலிட்டியை நான் அக்செப்ட் பண்ண முடியல. என்ன செய்வ? ஈவன் ட்ரெஸ்ஸை சூஸ் பண்ணுறது கூட என்ன செய்வேன்? இந்த ஏஜில் போயிட்டு அம்மா கிட்ட கேட்டுட்டு இருப்பேன், அம்மா நான் எந்த ட்ரெஸ்ஸை போடுறது? டெசிஷன் மேக்கிங்.
5 வயசுல கேட்கறது ஓகே இல்லையா? 50 வயசுல போய் அம்மா நான் என்ன ட்ரெஸ் போடுறதுன்னு கேட்டாக்கா நல்லா இருக்குமா? Now that you become adult, now you think என்னால இப்ப நல்ல டெசிஷன் எடுக்க முடியுதா? இப்ப எல்லாம் 12th முடிச்சுட்டு அடுத்தது இன்னொரு டெசிஷன் எடுக்கணும். என்ன டெசிஷனு? கெரியர் டெசிஷன். காலேஜ் டெசிஷன் இல்லை, கெரியர் டெசிஷன். என்ன கெரியர் நான் சூஸ் பண்ண போறேன்? So now you think, am I completely depending on my parent or somebody else, or எனக்கே ஒரு டிசைட் இருக்கா? அப்போ people with high self esteem are able to take a decision, whereas people with a low self esteem, they fail in decision making. It will also affect your friendship. என்ன சொல்றாங்க? friendship, people with high self esteem என்ன செய்வாங்க? ரொம்ப ஹாப்பியா எல்லாரோடையும் மூவ் பண்ணுவாங்க. they make friends. but people are low self esteem என்ன செய்ய முடியாது அவங்களால? நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸை மேக் பண்ண முடியாது. you see some children, students who are always alone, or they will fight. They cannot stay in the relationship. Maybe 1 or 2 days very happy, walking, moving around. 3rd day, 4th day, fight and you become enemy. So எதனால? because I don't worth myself. அதனால என்னால என்ன செய்ய முடியாது? I cannot make friends. Yeah? And it also affect your success. When you have the feeling, I am not able, I am not able, I am not capable. யாரு? person with the low self esteem. இப்போ இந்த மைண்ட் இருக்கிறவங்களால சக்சஸ் அடைய முடியுமா? I am not good, I am good for nothing. என்னால முடியாது. மைக்க கொடுத்தாலே நோ சிஸ்டர். ஒரு மைக்க கொடுத்து பேசுறதுக்கே நோ சிஸ்டர். ஏன்? செல்ஃப் எஸ்டீம் அங்க உதைக்குது உள்ள. நான் மைக்க பிடிச்சு பேசினா 4 பேர் சிரிப்பான். அவன் சிரிக்கிறவனுக்கு நான் சொல்றேன் இப்ப பதில். ஏன் சிரிக்கிறான் அவன்? அவனே உள்ளுக்குள்ள அவனை பார்த்து சிரிச்சிட்டு இருக்கிறான். அதனால உன்னை பார்த்து சிரிச்சுட்டா என்ன செய்யறான்? he will feel happy. எனக்கு ஒரு ஆள் கிடைச்சிச்சு சேமா சிரிக்கிறதுக்கு அப்படின்னுட்டு. person with high self esteem என்ன செய்வாங்க? ரெஸ்பெக்ட் others. ஒருத்தவங்க பேசுறாங்க அப்படின்னும் போது ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, கேட்பாங்க. நமக்கு எங்க உள்ளுக்குள்ள இங்க அஜிடேஷன் இருக்கு, ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கிறவன் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான்? பேசிக்கிட்டே இருப்பான். பக்கத்துல இருக்கிறவனே என்ன செய்வான்? டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டே இருப்பான். ஏன்? இங்க அவர் உள்ளுக்குள்ள டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிருக்கிறாரு. நீ நான் நினைச்சுக்க பக்கத்துல நான் என் ஃப்ரெண்டு சூப்பரான பையன், எப்ப பாரு ஆக்டிவா இருக்கிறான், நல்லா ஜாலியா ஜோக் அடிக்கிறான். டீச்சர் கிளாஸ் எடுக்கும் போதெல்லாம் டீச்சர் கிளாஸை விட இவன் அடிக்கிற ஜோக்கு நல்லா இருக்குது. அதனால நீயும் உட்காந்து சிரிச்சிட்டு இருப்ப. who is the loser? you are the loser. என்ன செய்யற? அந்த கிறுக்கு மண்டை கூட சேர்ந்து நீ என்ன ஆயிடுற? வர பின்னாடி வர. those people who have low self esteem easily drawn. நல்ல பிள்ளைங்க என்ன தெரியுமா செய்வாங்க? ஹை செல்ஃப் எஸ்டீம் 2 நாள் உட்காந்து பார்ப்பான். என்னடா இவன் எப்ப பாரு டிஸ்டர்ப் பண்ணினே இருக்கிறான், இவன் பக்கத்துல உட்காரக்கூடாது. என்ன பண்ணுவான்? டக்குன்னு மூவ் பண்ணிடுவான். பண்ணுவானா பண்ண மாட்டானா? ஆனா இது என்ன செய்யும்? இன்னொன்னு, பரவாயில்ல டீச்சர் ஜோக்கை விட இது நல்லா இருக்கு, டீச்சர் கிளாஸை விட நல்லா இருக்கு, இவன் பக்கத்துல உட்காந்தான்னாக்கா நல்லா கம்பெனி கொடுக்குறான். அதனால என்ன செய்வ? you keep enjoying with that crack bolt. yes or no? இதுதான் நடக்குது. ஆனா இதுக்கப்புறம் ஒழுங்கா புரிஞ்சுக்கோ. புரியுதா? somewhere I am drawn by the person who is. இந்த ஆட்கள் என்ன செய்வாங்க? லோ செல்ஃப் எஸ்டீம். இவங்களுக்கு சிரிக்கிறதுக்கு ஆள் வேணும். ஏன்னா இவங்க பண்ற ஜோக்குக்கு they need person to laugh. அதனால என்ன செய்வாங்க? இவங்க கேங்க சேர்ப்பாங்க. ஏன் அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்க, இவங்க ஜோக் அடிக்கிறாங்க இல்லையா, சிரிக்கல அப்படின்னு பார்த்து they feel embarrassed. nobody is bothering me, nobody is bothering me. therefore இவன் என்ன செய்வான்? ஆளை சேர்ப்பான். இவன் சொல்ற ஜோக்குக்கு, மொக்க ஜோக்குக்கு சிரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்வான்? கேங்க சேர்ப்பான். நீ என்ன பண்ணுவ? போய் சேர்ந்துருவ. அப்புறம் நாளைக்கு தெரியும் அதனுடைய கான்சிக்வன்சஸ். எப்போ? ரிசல்ட் வரும்பொழுது. ரிசல்ட் வரும்போது அதனுடைய கான்சிக்வன்சஸ் தெரியும். ஸோ தேர்ஃபோர் பி கேர்ஃபுல்.
when you have this kind of attitude, எனக்கு இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி அடுத்தவங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்ற மாதிரி ஹாபிட் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? You are suffering from low self-esteem. You are suffering from low self-esteem. Be careful. Be careful. Life is not joke. Life is not a joke. You need to take it seriously. Otherwise, it doesn't lead you to success. It doesn't lead you to success. Especially boys at this age. Especially. நான் ரொம்ப நேரம் இந்த பக்கமே நிற்கிறேன், உங்களை ரொம்ப பிடிக்குதுன்னு நிற்கிறேன்னா அந்த பக்கம் போறேன்னா பத்தியா? ஏன்? They are behaving even though அது எல்லா கண்ணும் இங்கே தான் இருக்கு, என் மட்டும் தான் இருக்கு. Easily distracted at this age, boys. You have to be biologically you've been like that. You've been created like that. ஏன்? இந்த வயசுல ஹீரோஷிப் வந்துடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா you think you are a hero. ஆனா நீ ஜோக்கர்ன்றது okay. So it will also affect your academic performance. At the point, it will also affect your academic performance. Okay. What influences a person's self-esteem during adolescent period? ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் இந்த செல்ஃப் எஸ்டீம்ன்றது இட் ட்ராவல்ஸ் வித் அஸ் த்ரூ அவுட் அவர் லைஃப். நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து நமக்கு விவரம் புரிகிற வயசு எந்த வயசு? அது 5 years இல்லையா? ஸோ ஃப்ரம் 5 years now we can even take 3 years because if you have seen your siblings, வீட்டில் சின்ன பசங்க தம்பி தங்கச்சி இருந்தாக்கா நீங்கள் பார்ப்பீங்க 3 வயசுல அம்மா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, சின்ன பையன் தானே ட்ரௌசர் எடுத்து கொடுப்பாங்க, என்ன பண்ணுவான், ஆஹா எனக்கு பேண்ட் தான் வேணும் சொல்கிறேனா இல்லையா? அங்கே என்ன ஆகுது? செல்ஃப் வர்த் ஸ்டார்ட் ஆகுது. பொண்ணுங்களை பார்த்தாக்கா அதே மாதிரி எனக்கு பெரிய ட்ரெஸ் கொடு கேட்குறாங்களா இல்லையா? நீங்களே கேட்டிருப்பீங்க இல்லையா சின்ன வயசுல? ஸோ தேர்ஃபோர் அப்பயே என்னது? யூ ஸ்டார்டட் டு திங்க் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். தட் இஸ் கால்ட் செல்ஃப் எஸ்டீம். யா அப்போ அடோலசன்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த செல்ஃப் எஸ்டீம் எஜிடேட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க, த்ரெட்டன் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. டியூ டு மெனி ரீசன்ஸ். டியூ டு மெனி ரீசன்ஸ். ஒன் இஸ் சொசைட்டி. சொசைட்டி உங்கள்கிட்ட நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது. ஒன்ஸ் யூ அட்டைன் யுவர் பியூபர்ட்டி, ஒன்ஸ் யூ அட்டைன் யுவர் பியூபர்ட்டி, யார் பியூபர்ட்டி? ஒன்லி கேர்ள்ஸ்? பாய்ஸ் ஆல்சோ அட்டைன் பியூபர்ட்டி. வாட் இஸ் பியூபர்ட்டி? பியூபர்ட்டி என்னது? ஏஜ் அட்டன் பண்றது இல்லையா? ஏஜ் அட்டன் பண்றது. ஆண்கள் ஏஜ் அட்டன் பண்றீங்களா? நோ. நீ ஏஜ் அட்டன் பண்ணல நீ ஆண் இல்லைன்னு அர்த்தம். வேற எதுனா ஒன்று சொல்லணும். அப்ப ரொம்ப வேகமா ஒருத்தன் தலையாடுறான், நாங்களாம் ஏஜ் அட்டன் பண்ணலன்னு. நீ ஏஜ் அட்டன் பண்ணல நீ ஆம்பளையே ஆக மாட்ட. புரியுதா? So both gender attain the puberty. Age attain பண்ற எப்படி ஆண்கள்? You start to have mustache, you have a strong shoulder, body build ஆகுது இல்லையா? அதனால தான் என்ன செய்யற? Voice change ஆகுது. Yes, there are a lot of that is the sign you are attaining your age. பொண்ணுங்க மட்டும் தான் ஏஜ் அட்டன் பண்றாங்க கிடையாது, ஆண்களும் ஏஜ் அட்டன் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோலாம். சரியா? ஓகே. ஸோ டூரிங் திஸ் ஸ்டேஜ் நிறைய கம்பேரிஷன். ஐயோ அவன் நல்லா வளர்ந்த ஆம்பளை மாதிரி நிற்கிறான், இவன் வளர்ந்து நிற்கிறவனா நினைப்பான். நான் இவ்வளோ உயரம் ஆயிட்டேன், அந்த பையன் ஒன்றும் சின்ன பையனாகவே இருக்கிறான், அப்போ நான் தான் ஏதோ அப்நார்மல் பழகுது. அவனுக்கு நிறைய தாடி வந்துருச்சு, எனக்கு கம்மியா. இப்போதான் same way for the girls again. She looks with a good shape, but I am not looking like that. Irka illiya? Lot of comparison. So that is why I put puberty development. Puberty la varakudiya development ala ஏற்படுற ஒரு சில சந்தேகங்கள் முகத்துல. இவ்வளோ நாள் முகம் ரொம்ப ஷைனிங்கா இருந்துச்சு, now I started to have pimples. So therefore I put myself down. I know a person who came to me for counseling.
எம்பிபிஎஸ் முடிச்சு டிப்ரெஷனோட கூட்டிட்டு வராங்க கவுன்சிலிங்க்கு. எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு டாக்டருக்கு முடிச்சு பாஸ் ஆகுறான், டிப்ரெஷனோட கூட்டிட்டு வராங்க. ஏன்? முகம் ஃபுல்லா முகப்பரு, ஐ எம் நாட் பிரசன்டபிள். பேஷண்ட் என்கிட்ட வந்தாங்கனாக்கா, that boy you are giggling so much, what is happening there? The boy with the specs, you, yes, என்ன ஒரே சிரிப்பு உனக்கு? இன்னும் மீச வரலன்னு சொல்லி அவனை ஜோக் அடிக்கிறியா? Okay, good. Come back to me. Are you following me? Yes, are you with me? God is good. Very good, all the time. I'm not getting the sound. All the time? God is good. Okay. So, lot of changes. என்ன செய்யறேன்? நானா ஒரு ஃபால்ஸா ஒரு பர்சனா கிரியேட் ஆகுறேன். I am somebody big, I am somebody capable. இங்க என்ன அது உள்ளக்குள்ள ஆடிட்டு இருக்கோம் உள்ள. ஆனா நீ நான் பெரிய பாஸ் இல்ல, நான் பயங்கரமான ஒரு பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ என்ன செஞ்சுக்கிற? கிரியேட் பண்ணிக்கிற ஒரு ஃபேக் ஐடென்டிட்டி. Not everyone grows at the same time or same way. எல்லாரும் ஒரே மாதிரி வளர்றதில்லை, ஒரே மாதிரி வளர்றதில்லை. மெச்சூரிட்டி இல்லையா? ஒருத்தர் கொஞ்சம் லேட்டா வரும், ஒருத்தர் கொஞ்சம். ஸோ இதனால வரக்கூடிய ஒரு சில டவுட்ஸ், கன்ஃபியூஷன் again will affect your self-esteem. Yeah. The second one is media and images. Comparison with others and celebrities. என்ன செய்யற? நிறைய மீடியா பார்க்குற, சோஷியல் மீடியாவில் பார்க்குற. So there are so many people who are very presentable, very admirable. என்ன செய்யற? நான் அவங்கள மாதிரி இல்லை, அவங்கள மாதிரி இருக்கிற அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்ன செய்யற? ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுது. அப்படி ஆகல அப்படின் போது என்ன செய்யற? அகெயின் யூ கெட் சேட். இந்த மாதிரி சேடான ஒரு ஃபீலிங்ல இருக்கும் பொழுது, இந்த ஏஜ்ல I am not presentable, I am not looking good, my color is not attractive, I am darker in complexion. இப்படிப்பட்ட ஒரு சில சிந்தனைகள்லாம் வரும்போது என்ன செய்யற? இந்த ஏஜ்ல ஒருத்தனோ ஒருத்திய உன்னை வேலிடேட் பண்ணும்போது என்ன செஞ்சிட? அப்படியே somebody is validated me, so அப்படியே கவுந்துடுற. You don't think this is just infatuation. You need to understand properly, when you are getting attraction towards the opposite sex, it is only infatuation. It is not a real love. It is happening because of the hormonal changes you develop at this age. You develop at this age. இந்த ஏஜ்ல வரக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் அதுதான் என்ன செய்யுது? உன்னை மேனாவும் கேர்ளாவும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்குது இல்லையா? இந்த ஹேர் growth, பாடி growth இதெல்லாம் எதனால வருது? Due to the hormone started to secrete in your body. If doesn't secrete, you will not have mustache. அதனால தான் என்ன செய்வா? என் பையன் 40 வயசு ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்வாங்க? டாக்டர்கிட்ட கூட்டிட்டு போவாங்க. பெண்கள் அதே மாதிரி ஏஜ் அட்டன் பண்ணலனாக்கா கூட்டிட்டு போவாங்க டாக்டர்கிட்ட. ஏன்? ஹார்மோனோட செக்ரீஷன் கம்மியாயிடுது. So here, because of the hormone secretion, you have the attraction. Don't believe it is a real. It is because of the hormone, which is actually like the new thing that is created, the chemical that is created in your body is actually doing its job. Don't become slave to that. Don't become slave to those hormones. அதனால தான் என்ன பண்ணிடுறாங்க? சின்ன வயசுல நிறைய இப்போ டீனேஜ் பிரெக்னன்சி பசங்க நிறைய பேர். ஒரு பையன் என்கிட்ட 10th ஸ்டாண்டர்ட் 11th ஸ்டாண்டர்ட் பையன் என்கிட்ட கவுன்சிலிங் வந்தான். ஏன்? just wanted to try what is sex, so he went to the adultery, he got HIV happening. நிறைய நடக்குது. so you need to be very careful. therefore you need to respect yourself. When you respect yourself, what do you do? When you respect yourself, உன்னை ப்ராப்பரா கேரி அவுட் பண்ணுவியா இல்லையா? அம்மா அப்பாவை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது என்ன செய்யற?
அம்மா அப்பாவை நல்லா பார்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லையா? அதே மாதிரி யூ நீட் டு ஆல்சோ பிகம் பேரண்ட் டு யுவர் செல்ஃப். யூ நீட் டு பிகம் பேரண்ட் டு யுவர் செல்ஃப். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டீச்சர்ஸ் இருந்தால் தான் நான் ப்ராப்பராக பிஹேவ் பண்ணுவேன், பேரண்ட் இருந்தால் தான் நான் ப்ராப்பராக பிஹேவ் பண்ணுவேன். யூ பிகம் டீச்சர், யூ பிகம் பேரண்ட் டு யுவர் செல்ஃப். And you become owner for your life. Don't give your ownership to somebody else. You become owner to your own life. Don't give the ownership to somebody else. Yes? Okay. The next thing is how the self-esteem is influenced by family and friends. Family and friends. While ago I said, sometime before I said, வீட்டில் என்ன செய்கிறாங்க பேரண்ட்ஸு? நல்லா அக்செப்ட் பண்ணி உன்னை ஃபுல்லாக அன்பு காட்டி வளர்த்தாங்கன்னா என்ன செய்வ நீ? யூ ஃபீல் ஐ எம் அக்செப்டட். எஸ், யூ ஃபீல் ஹாப்பி, யூ ஃபீல் குட். பட் இட் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங் இன் சம் ஃபேமிலிஸ். நிறையா வந்து கைண்ட் ஆஃப் ஃபேமிலி விச் இஸ் broken ஃபேமிலி, ஆர் இஃப் த சைல்ட் இஸ் நாட் லைக்ட் பை த பேரண்ட்ஸ். இந்த குழந்தை பேரண்ட்ஸால் பிடிக்கப்படலைன்னா என்ன செய்யும்? அந்த குழந்தை எப்படி வளருவாங்க? செல்ஃப் எஸ்டீமோட வளருவாங்களா? என்கிட்ட ஒரு பையன் கவுன்சிலிங்க்கு வந்தான், 7th standard boy who came to me for counseling. He was sent by the teacher. ரொம்ப குறும்பு பண்ணுறான் கிளாஸில், அதனால் அவனை உங்ககிட்ட அனுப்புகிற சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவுன்சிலிங் காமிச்சாங்க. இந்த பையன் சொல்லிட்டு இருந்தான், எங்கள் கிளாஸ்லேயே நான் தான் ரவுடி சிஸ்டர், ஐ எம் த பாஸ். இங்கே நிறைய பேர் ரவுடின்ஸ், நானும் தான் சிஸ்டர்னு சொல்கிற மாதிரி சத்தம் கேட்குது. ஐ எம் ஆல்சோ ஹியரிங் சம் நாய்ஸ், நானும் தான் சிஸ்டர். ஏதோ ஒரு படம் வந்துச்சுல்ல, நானும் ரவுடி தான் அப்படி. எஸ், ஆர் யூ டயர்ட்? எஸ், ஆர் யூ டயர்ட்? Okay, shall I continue? Okay. Okay, so this boy said, you want the story or not? Then if you keep talking, how can I say? அப்போ இவன் சொல்கிறான், நான் எங்கள் கிளாஸில் ரவுடி, எல்லாம் எனக்கு பயப்படுவாங்க. I used to bring sharp knife, broken knives and glass pieces in my bag every day. எனக்கே கொஞ்சம் பயமாயிடுச்சு, கொஞ்சம் தள்ளி உட்காரலாமான்னு பார்த்தேன். And he said, if I give one slap, if I give one slap to somebody, he's already on the floor, he's down already. So that strong I am. புரியுதா என்ன சொன்னேன்னு? ஒரு அடி அடிச்சா போதும், கீழே கிடப்பான் அவன். 7ஆம் கிளாஸ் பையன், 7ஆம் கிளாஸ் பையன் சொல்றான், அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் நானு. As I was listening to him, I noticed some scar in his wrist. கையில் ரிஸ்டில் ஒரு ஸ்கார் இருந்துச்சு. ஸ்கார்னா என்னது? வடு இல்லையா? ஒரு பேர்ன் ஆயினா ஒரு வடு இருக்குது, புண்ணு ஆறிட்டு வடு இருக்கு இல்லையா? I noticed that. I asked him what it is. He tried to hide that. அது வரலையும் ரொம்ப பயங்கர செல்ஃப் எஸ்டீம்டாக பேசியிருந்த பையன் என்ன செய்கிறான், அப்படியே ரொம்ப சப்மிசிவ் ஆகிட்டான் திடீர்னு. அப்படியே மறைச்சிட்டு ரொம்ப ஒரு மாதிரியானா, என்னடா அப்படின்னா, எங்கள் அம்மா சூடு வச்சுட்டாங்க சிஸ்டர். ஏன் அப்படின்னா, நான் ரொம்ப குறும்பு பண்ணுவேன் வீட்டில், ஆனால் எங்கள் அப்பாவே என்னை அடிப்பார், பெல்ட்டால் அடிப்பார். See the transformation? Because at home I am being abused physically. அப்படி இன்னொரு ஒரு பிக்சர் எடுத்திருக்கிற ஸ்கூலில் நான் தான் ரவுடி. புரியுதா? Because I am being ill-treated at home, therefore I feel insecure. If I come to the school with the same identity, who is being punished, who is being not bothered, who is being neglected, கிளாஸ்குள்ளேயும் ஸ்கூல்லையும் நான் வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணப்படுவேன். அதனால தான் என்ன செய்கிறேன், நான் இங்கே வேற ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் எடுத்திருக்கிறேன். ஏன் இது நான் எடுக்கலன்னா இங்கேயும் என்ன, see how
நிறைய குறும்பு செய்கிற பசங்களும் நீங்கள் அவனுடைய பேக்ரவுண்டை நோண்டி பார்த்தீங்கன்னா இதான் இருக்கும். அவன் பேக்ரவுண்டை எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இன்செக்யூராக ஃபீல் பண்ணுறான். அதனால தான் என்ன செய்வான், இவனால் அமைதியாக உட்காந்துருக்க முடியாது சேரில். You become restless. You become restless because inside of you there is a restless. People won't respect me. People won't mind me. என்ன மைண்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்றதெல்லாம் என்ன பண்ற, நீ குறும்பு பண்ணி மைண்ட் பண்ண வைக்கிற. அதான் சைக்காலஜி. என்ன மைண்ட் பண்ண மாட்டாங்க, அதனால என்ன பண்ற, குறும்பு பண்ணி மைண்ட் பண்ண வைக்கிற. என்ன பாருங்க நான் இருக்கிறேன். This is what you are doing. Who will do this? People with a low self-esteem, because inside of you you feel insecure. Inside of you you feel insecure. Which is very very true. இங்க என்ன செய்யணும், நான் என்ன செய்யணும் sister? Of course I had a very bad childhood. I'm been ill treated at home. I am not accepted at home. I'm not loved by my parents. Therefore there is deep inside of me there is some kind of restlessness. Therefore I be restless. என்ன sister செய்யறது? You become parent to yourself now. Now you are grown up to the adults. I mean adolescents. You know what is right and wrong. And you know that you are capable. Start to parent yourself now. Accept yourself. Prove yourself who you are, not as a naughty boy who is at home. Don't continue that. You get my point? Are you getting my point? You become parent to yourself. எவ்வளோ நாளைக்கு இந்த அஜிடேஷனோட ஓடிட்டே இருப்பேன். அதனால தான் இன்னைக்கு நிறைய ஆன்டி சோஷியல் பர்சன்ஸ் சொசைட்டியில் கண்ணாடியை உடைக்கிறது, ஏதாவது டிஸ்ட்ராயிங். அதுக்கு வர பின்னாடி அடுத்த ஸ்லைட் அதில் வரும். இவங்க என்ன செய்வாங்கன்னாக்கா, ஈவன் ஸ்கூலில் கூட சேரை தள்ளி விடுறது, பெஞ்சை தள்ளி விடுறது, உடைக்கிறது. காமன் குட்டுக்கு மேலே ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்க மாட்டாங்க. So therefore you do all that because inside of you you feel insecure. அதனால என்ன செய்வ, நடந்து போயிட்டே இருப்ப, ஏதாவது வச்சுட்டு போவ. செய்றா இல்லையா? ஏன்? அது ஒரு சேரு, உனக்கு வலிக்கும்னு தெரியும், ஆனாலும் என்ன செய்வ, எட்டி உதைப்ப. ஏன்? உள்ள இங்க பீஸ்ஃபுல்லா இல்ல, உள்ள இல்ல இங்க. சாரிமா, just for the example sake I did it. Okay? Yeah? So உள்ள இங்க பீஸ்ஃபுல்லா இல்ல, அதனால ஐ டெஸ்ட்ராய். அதனால அதை டெஸ்ட்ராய் பண்றேன். ஒன்று மற்றதை டெஸ்ட்ராய் பண்றேன், அப்படி இல்லைன்னா என்னையே நான் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிக்கிறேன். என்னையே நான் டெஸ்ட்ராய் பண்றேன். என்ன கேட்டகரி? Have you seen some students cutting themselves or hitting themselves on the wall? போய் கோவம் தான் போய் இடிச்சுக்கிறது. ஏன்? என்னை யாரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல, ஐ எம் நோ மோர் வர்த். அதனால என்ன செய்யறேன், பிளேடு எடுத்து கையை கிழிச்சுக்கணும். You don't respect yourself. Okay. Low self-esteem. What is high self-esteem? Anybody who is in front can read? Voice? Can you able to see? Anybody who will read? High self in a positive light are confident and respect themselves. Low self-esteem, on the other hand, experience high levels of self-doubt and question their self-worth. Low self-esteem, they have lot of self-doubt. They have lot of self-doubt. They question themselves. Yeah, they don't trust themselves. Whereas high self-esteem, என்ன செய்வாங்க, positive light. They view themselves in a positive light. And also, they have a confident and respect to themselves. இதெல்லாமே நானே already I told you. Yes? Okay. Persons with high self-esteem எப்படி இருப்பாங்க? They are very happy, believe in themselves, are okay with themselves as a person. என்னை பார்க்கும்போது எனக்கே என்ன பிடிக்கும், I feel happy about myself, I love myself, I admire myself. Yeah? Look forward to a good future. Good future போட்டிருக்கு. Yeah, good future. People with a high self-esteem என்ன செய்வாங்க? Look forward for good future and are energetic and hopeful. நிறைய பேர் சொன்னீங்க, what are the characteristics of high self-esteem சொல்லும்போது somebody said hope.
Yes, they are hopeful and energetic. Energetic என்றது not in a wrong sense. இந்த குறும்பு பண்றவனும் எனர்ஜெட்டிக்காக தான் இருப்பான். அதனால இஸ் ஹேவிங் ஹை செல்ஃப் எஸ்டீம்ன்றது இல்லை. நம்ம என்னுடைய எனர்ஜி ஃபார் குட். My energy need to be spent for good purpose. If my energy is spent for bad purpose, then it is not a high self-esteem. It doesn't come from high self-esteem, rather it comes from the low self-esteem. Yes? Yes? Okay. They are confident. People with high self-esteem are confident. எது செய்யறதுக்குன்னா செய்வாங்க, கான்ஃபிடென்ட்டா இருப்பாங்க, என்னால முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And then people with high self-esteem like joining with others. I already said, people with high self-esteem like to make friends. Yes? What else? Are happy with each success. ஒவ்வொரு சக்சஸ்ல என்ன செய்வாங்க, ஹாப்பியா இருப்பாங்க. Who? People with the high self-esteem. சின்னதா ஒரு சக்சஸ், இன்னைக்கு டெஸ்ட்ல 10 out of 10 or 8 out of 10, இவங்க என்ன செய்வாங்க, ஐயோ இன்னும் 2 மார்க் எடுத்திருந்தாக்கா 10 ஆயிருக்குன்னு கவலைப்பட மாட்டாங்க. பரவாயில்ல 8 எடுத்திருக்கிறேன். They enjoy in each success. இன்னைக்கு maybe you actually cleaned your home and your parents appreciated. What do you feel? Happy. Whereas people with a low self-esteem என்ன பண்ணுவாங்க, இன்னைக்கு பெருக்கினதால அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க, க்ளீன் பண்ணதால அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க, நாளைக்கு பெருக்கெல்லாம் திட்டுவாங்க அப்படின்ட்டு நினைச்சு கவலைப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க. So you need to enjoy each success. Yesterday I was like that, today I am become more responsible. Enjoy. This kind of people will enjoy. Yeah? And then look for ways to succeed. Today I am getting this mark, and they find a way. இன்னும் நான் நல்லா படிக்கணும்னா என்ன செய்யலாம், டியூஷனுக்கு போகலாம், இல்லை நல்லா படிக்கிறவங்க கூட போயிட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் டைமு. லெட் மீ கோ ஹோம், அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு நான் கற்றுட்டு வரேன். they find way to success. இன்னும் நல்ல மார்க் எடுக்கணும்னாக்கா என்னெல்லாம் வழி இருக்குது, they try to find that. ஓகே, நான் 6 o'clock எந்திரிச்சு படிக்கிறேன், நான் tomorrow onwards I am going to get up at 5 o'clock so that I may learn more. So they find a way to succeed. The last one is, don't worry about how others will judge them. These people, what they will do, the people with high self-esteem, என்னை பற்றி அடுத்தவங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கவே மாட்டாங்க. நான் ஏதாவது எந்திரிச்சு படிக்கணும், கிளாஸில் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும், என்ன செய்வ நீ, எந்திரிச்சு வரும்போது ஐயோ யாருன்னா சிரிப்பானா, what they will think about me, what they will talk about me, இந்த மாதிரி தாட்ஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம், அதிகமா low self-esteem. You are suffering from low self-esteem. When you have high self-esteem, what you will do? You won't bother what others will think. Lot of time என்ன பண்ணுவோம், நம்ம என்னை பற்றி அடுத்தவங்க என்ன நினைப்பாங்க, என்னை பற்றி அவன் என்ன நினைக்கிறான், என்னை பற்றி இவன் என்ன நினைக்கிறான், இப்படியே திங்க் பண்ணும். Whereas once you actually like prepared yourself, you don't bother about others, what others will think of me. You don't even bother about others' criticism. நிறைய நேரத்தில் நிறைய பேர் என்ன செஞ்சிடுறீங்க, you will come up very well. The criticism பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுற, ஐயோ என்னை கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்கன்னு இருக்கிறது என்ன செய்யுது, போயிடுது. What you have also, you are losing what you have also. Are you hungry? Yes? Are you with me? Are you with me? Good, very good. Any doubt so far? Any clarification? Any clarification? Yes? Okay. Okay. I already spoke this. So finally, the success of high self-esteem is you become successful, you become happy, fun to be around. இந்த பர்சன் என்ன இருப்பாங்க, இவங்க நம்ம கூடவே இருந்தா என்ன இருக்கும், ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். People with high self-esteem, அவங்க கூட எல்லாருமே சேர்ந்துட்டே இருப்பாங்க. Fun to be around,
ட்ரஸ்ட்வர்தியாக இருப்பாங்க, ஃபுல் ஆஃப் லைஃப், ஃபுல் ஆஃப் லைஃபாக இருப்பாங்க. Not they don't put a sad face, they don't put bad face, yeah, irrespective of all the ups and downs of your life. Okay, coming to our point, low self esteem. Yes, okay, what is there? Anybody will read? Like to read? Very good. Person with low self-esteem. They don't believe in themselves, less self-confidence. They see themselves for failing before they begin. They believe they can never be good as others. They are afraid to show their creativity because they will ridicule. They worry about everything and do nothing. Vulnerable to peer pressure. They spend most of their time alone. They complain and criticize, behave destructively. So they don't believe in themselves and they have a less confident. People who have low self-esteem, I already told, they don't believe in themselves. Yes, and have less confident. And they see themselves failing before they begin. ஸ்கூல்ல கிளாஸ்ல பிரசன்டேஷன் பண்ணணும், என்ன செய்வ? நான் பண்ண மாட்டேன் ஒழுங்கா. மைக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி என்னது தலையாடுறல, ஏன் ஏன் நான் ஒழுங்கா பேச மாட்டேன்? What is that? Low self-esteem. They tend to think I am a failure before even they start. எக்ஸாம் போய் உட்காரும் போதே நல்லா படிச்சுட்டு போறேன் சிஸ்டர், நல்லா படிச்சுட்டு போனேன் டீச்சர், ஆனா எழுத தான் வரல. ஏன்? You think that you are not capable. I am not able to write properly. Yes? They are afraid to show their creativity because they will be ridiculed. What? What is that? What example you can give? நான் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு நல்ல ஆன்சர் தெரியும், கரெக்ட் ஆன்சர் தெரியும், நான் சொன்னேன்னா ஒருவேளை தப்பாயிடும், யாராவது சிரிச்சிடுவாங்க, யாராவது என்னை கிண்டல் பண்ணிடுவாங்க. நான் நல்லா டான்ஸ் ஆடுவேன், ஆனால் யாருன்னா என்னை கிண்டல் பண்ணிடுவாங்க, அதனால நான் ஸ்டேஜே ஏற மாட்டேன். எஸ், they worry about everything and do nothing. So these people worry about everything, finally they don't do nothing. Vulnerable to peer pressure. Vulnerable to peer pressure. People with அதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ஒரு சில பிள்ளைங்க கிளாஸ்ல உட்காந்துருப்பேன், குறும்பு பண்றவன் ரொம்ப குறும்பு பண்றான், இதுக்கு மேல இவன் பக்கத்துல உட்காந்தா நான் உருப்பட மாட்டேன், அதனால நான் வேற இடத்துக்கு போறேன். என்ன செய்வான்? எந்திரிச்சு வந்துருவான். சொன்னா இல்லையா? இன்னொருத்தனா செய்வான், வல்னரபிள். இன்னொருத்தனா செய்யறான், வாடா சும்மா ஜாலியா சிரிச்சு பார்க்கலாம், ஒரு நாள் தான் ஸ்மோக் அடிக்கலாம், ஒரு நாள் தான் ட்ரக்ஸ் எடுத்து பார்க்கலாம், ஒரு நாள் தான் ஆல்கஹால் எடுத்து பார்க்கலாம். வல்னரபிள் டு பியர் பிரஷர். வாடா இன்னைக்கு வீட்டில் சொல்லாம கிளாஸை பங்க் பண்ணிட்டு சினிமாவுக்கு போகலாம். கூப்பிட்ட உடனே என்ன ஆயிடுவேன்? ஒப்ளைஜ் ஆயிடுவேன். கூப்பிட்ட உடனே என்ன செய்வேன்? யூ ஆர் ஒப்ளைஜ்ட். வை? பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் லோ செல்ஃப் எஸ்டீம். யூ டோன்ட் ஹாவ் ஸ்டாமினா டு சே நோ டு ஹிம். இது ராங்கான ஒரு விஷயம், தவறான ஒரு விஷயம், அதனால இதை நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு என்ன இல்லை, உனக்கு கட் இல்லை. ஸோ தேர்ஃபோர் யூ பிகம் வல்னரபிள் டு பியர் ப்ரெஷர். ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்றானா, ஒரு நெகட்டிவான வழிக்கு கூப்பிட்டு போறானா, உடனே யூ ஆர் பிகமிங் ஒப்ளைஜிங். ஓகே. ஸ்பெண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தேர் டைம் அலோன். People with the low self-esteem என்ன செய்றாங்க? Spend most of the time alone. They complain and criticize. They kind of complain. எங்க வீட்டில் சண்டை போட்டுட்டே இருக்காங்க, அதனால தான் நான் படிக்கல. டீச்சரு என்னை பார்த்து பாடம் எடுக்கல, அதனால தான் நான் படிக்கல. டீச்சர் என்னை பார்த்துட்டே பாடம் எடுத்திருந்தா நான் நல்லா படிச்சிருப்பேன். எஸ், எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு என்வாயரன்மெண்ட் இருந்தா இன்னும் நல்லா படிச்சிருப்பேன். ஆல்வேஸ் they complain. And they give a reason for their failure. They give a reason for their failure. Yes? So who? Whereas people with high self-esteem, Thomas Alva Edison, அந்த காலத்துல பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட், அப்துல் கலாம், நம்மளுடைய நாட்கள்ல இல்லையா, how they become successful? Because they did not complain.
they utilize the opportunity. உங்களுக்கெல்லாம் இவ்வளோ பெரிய ஸ்கூலு with all the facilities, but still if you are not studying properly, that means what? Somewhere you are suffering with the low self-esteem. Okay, behave destructively. Behave destructively. This is what I said while ago. Bench தள்ளுறது, ஸ்கூலோட வால் எல்லாம் கிரிக்கிறது. You don't feel this is my school. ஸ்கூல்ல ஏதாவது டாப்பை திருவி உடைச்சு போடுறது, அப்பதான் உன்னோட ஹீரோஷிப்பை காட்டுறது. Destructive behaviors, involving in destructive behaviors, so that I show others that I am villain. So that people will, இப்போ a while ago I told one story இல்லையா, destructive, அடுத்தவங்களை அழிக்கிறது, அடிக்கிறது. மற்ற பசங்க ஏதாவது சொன்ன உடனே அவனை அடிச்சு காயப்படுத்துறது. Destructive behavior. Who will do? All those who suffer from low self-esteem. அப்போ நிறைய என்ன செய்வீங்க பெண்கள்? மோஸ்ட்லி எல்லா எக்ஸாம்பிள் பசங்களுக்கே கொடுக்குறீங்க சிஸ்டர், பேருக்கு எடுக்கிறது. Mostly girls, what they will do? You will spoil the other's name because she has done something against me. Okay, effects of low self-esteem. So how these people will look like? They always feel sad, down, empty, lack of interest, sleep difficulties இருக்கும், அவங்களுக்கு சரியா தூங்க முடியாது, feeling tired and without energy, restless-ஆ இருப்பாங்க. நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் யாரு? உட்காந்துட்டு குறும் பண்ணிட்டே இருக்கல்ல, ஏதாவது சொல்லி ஜோக் அடிச்சு சிரிக்க வச்சு டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவான் கிளாஸை. ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் இன்சைடு, உள்ள மனசு எப்படி இருக்கு? மைண்டு ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கு. ஓகே, டிஃபிகல்ட்டி இன் கான்சென்ட்ரேட்டிங், இவங்களால என்ன செய்ய முடியாது? தே நாட் ஏபிள் டு கான்சென்ட்ரேட். 10 minutes கூட இவங்களால கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. உடனே என்ன பண்ணுவாங்க? ஏதாவது நோண்டுறது, அவன் காலை நோண்டுறது, டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றது, ஏதாவது பக்கத்தில் இருக்கவங்கள்ட்ட பேசுறது. Thoughts of death and hurting oneself. Already I told you. Thoughts of death இருக்கவங்களுக்கு and also hurting themselves. Okay. So finally, I just wanted to compare. Okay, fine. Let me go to this. So finally, what? People with high self-esteem, what kind of attitude they have? I think I can. எனக்கு என்னால முடியும் நான் நினைக்கிறேன்ற கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டிடியூட்ல இருப்பாங்க. யாரு? people with high self-esteem. Whereas people with low self-esteem, I can't do it. So they have the mentality that I cannot do it. Okay. So what we can do, sister? When I have a low self-esteem, what I can do? I tried. Maybe, like I tried to help myself. So what you can do? You can seek counselor. If you are finding yourself, you are not able to help yourself, you can seek counseling. You can talk to your teachers or even to your friends. See, I am suffering like this. Will you help me to come out of it? The low self-esteem பயங்கர டேஞ்சர்ல கூட கொண்டு போய் விட்டுரும். அதான் சொல்றேன் இல்லையா, சூசைட்ல கூட கொண்டு போய் விடுது. So therefore we need to take this thing is very seriously throughout your life. இதுக்கு மேல நீ காலேஜுக்கு போனா அங்க பயங்கரமான வேற மாதிரி சேலஞ்சஸ் இருக்கும். செல்ஃப் எஸ்டீம் ஹெல்த்தியா இல்லைன்னா என்ன செய்வா? அங்கேயும் ஃபெயிலியர் ஆயிடும். I know, yes, the last year one student came, one of my when I was working in the college, ஒரு ஸ்டூடெண்ட், என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட், நான் சைக்காலஜிக்கு வரேன் அப்படின்ட்டு வந்து சேர்ந்தான். ட்ராப் அவுட் பண்ணிட்டு. ஏன்? அங்க பசங்கள்லாம் என்ன கிண்டல் பண்றாங்க. See, I cannot tolerate. என்ஜினியரிங்கை ட்ராப் அவுட் பண்ணிட்டு நல்ல மார்க் எடுத்த ஸ்டூடெண்ட், என்ஜினியரிங் சீட்டு கிடைச்சி என்ஜினியரிங்ல ஜாயின் பண்ணியாச்சு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிண்டல் பண்றாங்க, கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க. I am not able to tolerate. So he dropped that course and he came and joined here. So therefore it is very, very important. You need to healthify your self-esteem. Yes? Okay.
What can you do? Some of the tips I have put. What can you do? Strive to increase your self-esteem. Celebrate your success. ஒவ்வொரு சக்ஸஸையும் செலிப்ரேட் பண்ணு. உன்னோட சின்ன சின்ன சக்ஸஸ். இன்னைக்கு நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறியா, அட்மையர் பண்ணு. வெரி குட், ஐ ட்ரெஸ்ட் அப் நீட்லி. இன்னைக்கு கிளாஸில் நான் அட்டென்டிவாக கவனிச்சேன், இன்னைக்கு நல்லா லேர்ன் பண்ண ஒரு டாப்பிக்கை, யூ ஃபீல் குட் அபவுட் இட். ஸோ ஈச் சக்ஸஸ் செலிப்ரேட் பண்ணு. டு நாட் எக்ஸ்பெக்ட் பர்ஃபெக்ஷன். நான் அப்படியே சுசிலா மாதிரி பாடணும் அப்படின்னு நினைக்காது. ஓரளவு பாடுறியா, அப்ரிஷியேட் பண்ணு. ஓரளவு டான்ஸ் ஆடுறியா, ஐயோ என் டான்ஸ் பிரபுதேவா லெவலுக்கு இல்லை. நோ, ஐ டோன்ட் லுக் லைக் த்ரிஷா, மை ஸ்கின் இஸ் நாட் லைக் த்ரிஷா ஆர் ஐஸ்வர்யா. நோ, டோன்ட் லுக் ஃபார் பர்ஃபெக்ஷன். Feel content with what you have. Feel content with what you have. How are you people at the back? Are you with me? Yes, very good. Thank you. Okay, few more minutes. Forgive yourself for your past mistake. That is what I said. ஃபேமிலியில் சின்ன பிள்ளையில நீ ட்ரீட் பண்ணப்பட்டிருப்ப, அதனால உன்னுடைய பிஹேவியர் இப்படி இருக்கும். நோ மோர் ஐ எம் கோயிங் டு கேரி மை செல்ஃப். இந்த டிஸ்ட்ரக்டான என்னோட செல்ஃபை நான் டீசெண்டாக கேரி அவுட் பண்ண போகிறேன். ஏதோ ஒரு காரணத்தால் நான் இப்படி குறும்பாயிட்டேன், இல்லை ஒரு கெட்ட பையனா, ஒரு மிஸ்பிஹேவ் பண்ணுற பையனாவோ ஒரு பொண்ணாவோ மாறிட்டேன். இதுக்கப்புறம் ஐ எம் கோயிங் டு forgive all that past mistake. I am going to renew myself. Stop putting yourself down. Don't put yourself down. Appreciate yourself. Don't compare with others. I am not like the other person. No, you are you. You are unique. You have your own talent. Maybe you are poor in academics, but you are excelling in other extracurricular activities. Therefore, you feel happy about it. Yes? Don't list your accomplishment. ஒவ்வொரு நாள் என்ன செய்ய, உன்னோட குட்டி குட்டி அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட் எல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி எழுதி வை, டைரியில் எழுதி வை. நான் இன்னைக்கு கிளாஸில் இதை பண்ணேன், இன்னைக்கு வீட்டில் நான் இதை பண்ணேன், இன்னைக்கு இன்னொரு கிளாஸில் இதை பண்ணேன், இதெல்லாம் என்னுடைய அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட்டு. அதெல்லாத்தையும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணு. ஸோ தட் யூ ஃபீல் குட். லிசன் டு த பாசிட்டிவ் அண்ட் இக்னோர் த நெகட்டிவ்ஸ். பாசிட்டிவ்ஸை மட்டும் என்ன செய்ய, லிசன் பண்ணு. நீ நல்லா இருக்கிற, அழகா இருக்கிற, அதை மட்டும் லிசன் பண்ணு. நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்யாத, தலையில போட்டுக்காத. Yeah, and don't bother about that. Accept compliments and give compliments. Yeah, appreciate. Somebody is doing something good, appreciate பண்ணு. அதே மாதிரி நீ என்ன செய்ய, அக்செப்ட் பண்ணிக்க. இன்னொருத்தவங்க ஏய் நீ இன்னைக்கு நல்லா பாடு, ஏய் நீ சும்மா சொல்ற, சொல்றமா இல்லையா? We don't accept. Yes, so accept the compliment of others. And finally, change your story. Change your very very important. இது வரலையும் உனக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருந்திருக்கும், இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்களை கேட்டிருக்கிற. Now you are going to change your life story. இதுக்கப்புறம் நான் எப்படி என்னுடைய செல்ஃப் எஸ்டீமை பூஸ்ட் பண்ண போறேன். I am going to identify myself as a different person. Yeah? Okay. Okay, fine. Yeah. So finally, don't ever doubt your worth. Don't ever doubt your worth. If you want, I'll tell that. You can go and everybody has a phone, right, at home. Don't go and do it in the afternoon in the classroom and tell Sister Violet told, we will see to it. Don't tell like that, okay? Yes, maybe when you go back, you can actually do that. Nick Ujik. Yes, come on. In my point of view, I have both low self-esteem as well as high self-esteem. How could I find out that I have a low self-esteem person or a high self-esteem person? So now you say that you have both equally. Somewhere 50% here, 50% there. What you have to do next? You have to jump from this 50 low self-esteem to increase your. Yes, exactly. Very good. Very good question. Yeah. So when you find, very good, I am happy about her. Yeah. Now that you need to do the personal analysis. Where do I fall? Do I fall more on the high self-esteem? Do I fall? Don't ask others, hey, where do you fall? How much your self-esteem? Don't ask others. So
examine yourself. If you find yourself more of low self-esteem, try to boost it out. If you are finding difficulty, then approach your teachers, say that I think I need a counseling to improve my self-esteem. Yeah, definitely I think they will help you. Yes? Yeah? Okay. Sajjan, can you just type there? Nick Ujik. That person, you can go and watch, he is the person who doesn't have limbs, all the 4 limbs. Doesn't have hands, doesn't have legs, but he succeeded. He became a motivational talker today. Yes? Please watch that. Yeah? Nick Ujik. When you go back. Huh? Yeah, he is the person. He is the person. So when you go back, please watch that. You will really touched by it. You will be really touched by that. So therefore, it's already 12:30. I stop here. So finally, are you with me? God is good? All the time. Very good. Yeah? So there is a lot of demand from you. Lot of demand from you. There are a lot of expectations from the parents, from the teachers, from the institution where you are studying, and from the society where you are living. So you need to contribute. If you want to contribute to your society and to the family, please help yourself. Please help yourself. Yeah? I'm so glad that spending this time with you. Yeah? And you are so attentive. So it is, I was really scared when you were keep coming, no, line by line. Oh my God, I was telling, sir, so many students. I was really, like feeling that how I'm going to address this big group. But it is because of your cooperation, I'm able to do it. Hope it was helpful. Yes or no? Yeah? So you were somewhat helped. So keep all those things you have learned and put everything and try to implement in your life. Wish you all the very best. Yes? Hard work because you are all in 12th standard. Yes? You should give pride to your school. Yes? Good. All the best. Thank you. So thank you, sister. So she has been engaging us for the past 1.5 hours. It has been a lively session and you have been interacting with her in a very, very proper manner. I thank you all. So the gist of this program will be 2. You have been watching, you have been listening to her very patiently for the past 1.5 hours. The gist of this program is only 2. I can tell you only 2 points. 1, if you have to improve your self-esteem, you have to be highly confident. That is the first point. You have to be highly confident. The students, the persons who are highly confident, believing in themselves, will have a high self-esteem. The point number 2 is, if you have to be highly confident, you should never compare yourself with the others. Always you are the best. Even if somebody is there more than you, you have to keep believing that I am the best in everything. It is not mark alone will decide. Only your academic performance will decide that you are the best. No, it is not so. It is not so. You have to keep thinking that I am the best in this world. Nobody else. When you keep thinking like that, everything is possible. Do not underestimate yourself. No, don't comparison. No comparison with the others. Everybody are unique. As sister told you already. Everybody are unique. In Tamil, I have read a line in a book. எல்லாருக்கும் ஒரே திறமை இருக்காது, ஆனால் ஒரு திறமை இருக்கும். எல்லாருக்கும் ஒரே திறமை இருக்காது. You might compare with your friends telling that he is scoring very good in maths and I could not do that. He is scoring very good in English, I could not do that. Of course, there is no such law that everybody should score a center mark in all the subjects. Is it? Is it? No, everybody cannot score centum in English, everybody cannot score centum in physics. It is your talent, it is your belief. You have to come up in life.
It is all your thoughts. If you believe that I am possible, you are possible. You are possible. Nobody can change it. So you have to believe in yourself, and that is what I self-esteem. So keep up all the words what is being told in the session. I wish you all the very best. God bless you all. Thank you.